ಸೊ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇರೋದು ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಕೇಳಿದಾನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಫ್ ವೇವ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ವೇವ್ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಸಹ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಸೆಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್? So 5 marks question. So first question bandu, what is rectifier? Describe with a circuit diagram the working of semiconductor diode as a half wave rectifier. Draw input and output waveform anta kelidane. So you can see here half wave rectifier kelidane. So first thing, what is rectifier andre eno anta baribeku. So what is rectifier? Rectifier is a electronic device. Electronics device. Simple answer ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, which converts AC voltage, into DC voltage. ಇಷ್ಟೇ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ ಇದ್ರದ್ದು. ಲೆಟ್ us write ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ AC source. So this is a AC source and I am considering one coil. ಈ ಕಾಯಿಲ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And I am going to consider another coil here. And this coil is considered as secondary coil, and there will be a diode connected here. ಈ ಡಯೋಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಪ್, ಇಲ್ಲೇನು ಇರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ I'm indicating this AC source. This is a primary coil, this is a secondary coil, and this is a diode idu, and this is a load resistance which is indicated by RL. I will write it here, load resistance. This whole thing ideyala, this whole thing now acts as a transformer, and these are two terminals here. ಇದನ್ನ A, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ AC ಸೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, due to mutual inductance between these two coils, there will be a induced current developed in this secondary coil. Induced current produce ಆಗ್ತಿದೆ, that is also AC current. So ಆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್, so first thing, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಿ AC voltage
is applied, when the AC voltage is applied across primary coil, then P primary coil and S acts as transformer, acts as transformer. Understood? This is the first point. Now next thing, the secondary coil of transformer supplies a positive voltage across terminal A. Before writing that, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ secondary coil supplies AC voltage to terminal A and B, terminals A and B. Okay, now the secondary coil of transformer supplies a positive voltage across a terminal A. Then I will write it here. Then the diode behaves as forward biased, and it conducts during positive voltage. Diode conducts. Okay, similarly for negative voltage, applied across A, for negative voltage applied across A, the diode acts as reverse biased and do not conduct. Okay, so what is the catch now? For positive off cycle, diode forward bias ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and it will conduct. For negative voltage ಗೆ diode acts as reverse bias and it does not conduct. Therefore we can say that write it here. Therefore for positive off cycle of AC, there will be a current flowing through load resistance. There will be a current flowing through load resistance and there will be a output
output voltage. Understood? Now similarly for negative half cycle, ಸಿ ನಾನು ಓನ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ NCERT ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯೋಡು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಅದೇನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯೋಡು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ no current through the load resistance. That's why diode does not conduct. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೇನೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್. ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ what, there is no current across RLs, hence no output voltage. So since the circuit rectifies only for positive input of AC voltage, hence the circuit rectifies only for positive input of AC voltage, and the output you can write, you don't have to write this much. Since the circuit rectifies only for positive input of AC voltage, it is called off wave rectifier. Done. So these are the points you can write, note down and practice on and read, artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, and then write. So input and output waveform ಬರೆಯೋಣ ಇದಕ್ಕೆ. So he has asked again, write input and output waveforms ಕೇಳಿದಾನೆ. So that is the last thing, input and output waveform. So observe here, this is time, this is also time. Okay, so let's draw input. Before that, this is input voltage, or else this is voltage across A. Now input waveform. So I'm very bad at writing diagrams, but ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Got it. Wow, great. Now I'm adding this for reference lines ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಐತೆ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಐತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಐತೆ ಅಂತ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ output voltage like this. This is output voltage, that is across RL. This is the, you can also write like this is input, this is output. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈಸಿ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಈಸಿ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ. ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಡನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್. ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ವೇವ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ AC voltage into DC voltage. That's it. So next thing what we will do, we will write a circuit diagram ಬರೆಯೋಣ. So circuit diagram. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ AC source and there will be a primary coil like this, and there will be a secondary coil ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. So secondary coil like this, and here there will be one diode, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯೋಡ್ ಇದೆ, and there will be another diode at this point. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್. ಒಂದು ಡಯೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ things. You can indicate this is AC and this is primary coil and this is secondary coil. These are two terminals, sorry,
These are two terminals. This is A, this is B, and this is diode 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Diode 1, D1 ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, and this will become D2 or else diode 2, and ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ನಾ, ಏನದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. Center trap transformer. Done. Again you can show these two acts as a transformer. These two coil acts as a transformer. So electromagnetic induction agute, so current will flow. You guys know it, and current direction will be like this eradu kade. Now what are the things you need to know? First explain ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ explain ಮಾಡೋಣ. Okay. So first thing what you need to do is the two diodes P type is the two diodes P type is connected to the two ends of the secondary coil of the transformer. Correct? Of the transformer. Correct. P side N side ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This will become diode P side and this will be N side. This is P side and N side. Remember this side ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು P side ಯಾವ್ದು N side ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So P side are both connected to N side, secondary coil, and N side are both connected with each other. So ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Whereas N types are connected with each other. Connected with each other. Done. Now remember, during the positive voltage applied across to the diode 1, applied across terminal A, or else you can say when positive voltage is applied across A, terminal A, with respect to center tap coil, center tap transformer. Idon point ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. When positive voltage applied across A, terminal A, with respect to center tap, at the same time this B point will have a negative voltage. Same time ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಿ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯೋಡ್ 1 ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಡಯೋಡ್ 2 ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ conduct electricity for first case, and this will do not conduct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. This will conduct in that case and this won't conduct. Understood? So ನಾನು ಈಗ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದನೋ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So what did I said? When the
when the terminal A is positive, when the terminal A is positive with respect to center tap, at the same instant, terminal B will be negative. Hence, diode D1 will be forward biased and diode 2, and D2 forward biased and conducts and conducts. Similarly, diode D2 will be reverse biased and do not conduct. Done. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ terminal A will be negative. During next cycle, terminal A will be negative with respect to center tap. The point important to center tap. At the same instant, you can write same instant terminal B will be what? Positive. Terminal B will be positive. Then what? Therefore, D1 will be for reverse biased and do not conduct. So similarly D2, sorry here, yes, reverse bias correct ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. So D1 will be reverse biased and do not conduct. Similarly, D2 will be forward biased and conduct. Therefore for both the cycle there will be current flowing through
the load resistance and will give a output voltage for both the cycle hence the name full wave rectifier. So did you understood the concept here? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್, ಡಯೋಡ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯೋಡ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ತರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಯೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ. So this is more advantageous compared to full half wave rectifier. So this full wave rectifier is more preferred than half wave rectifier. ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is time. Remember, this is time. T andre. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಣ, ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ at A. Similarly, this is also input voltage at B. This will be output voltage across RL. Done. Okay. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮು? ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ will be something like this. Sorry guys, if my diagram is not good, forgive me. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಗುಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀರಿ. Done. This is a sine wave. So we will draw a reference line here. Ta-da. So waveform at B will be something like this. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಇದೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬತ್ತಪ್ಪ. ಸಾಕಿಷ್ಟೆ. ನಾವು ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ಗೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ like this. Both the caseಗೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಓದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್. Exactly, you will get a waveform like this. Like this. Like it will continue. It continues. Done. So this waveform is due to D1. Remember, this is due to D1. This is due to D2. And this is due to again D1. D3 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, D1 diode ಇಂದ. And this is due to D2, D1, D2, D1, D2. So no gap in output voltage. This is how the full wave rectifier works. So I hope you guys understood. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And this completes the second PUC PU examinations to important questions series. So ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 50+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ MCQ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ MCQದು ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 50+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್, PU ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಗೇನ್ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ ಅಂತ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು IS ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ KCTಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ KCT ಸೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಡೂ ಫಾಲೋ. ಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.